Hello everyone, this is Lisa Roy Malik, and on behalf of HM Education Center, I bring forward this podcast with an amazing child who's done fabulously in the board results. He's got a 99 in 4 subjects and 100 in 1. You can imagine how wonderful the kid might be. I bring forward to you Obhinabo Chakraborty, the topper of HM Education Center, Uttarpara, Hugli. So welcome, Obhinabo Chakraborty. How are you, Obhinabo? Ma'am, I am really very fine, and I am really honored to be called in such an honorable podcast, and I hope I'll do better here. Of course, you belong to us. HMEC is your home ground, isn't it? So tell the audience about who you are, who's Obhinabo Chakraborty. People are raring to go for you. They want to know who Obhinabo is, who's secured such wonderful marks. Yes, ma'am, surely. I am Obhinabo Chakraborty. I have scored 99.2% in CBSE class 10 board examination, and now I am studying in class 11, preparing for the upcoming board exam of class 12, and I am an aspirant of IIT JEE, and I hope forward to be a part of IIT in future. Right. And your chosen IIT will be? IIT Bombay. IIT Bombay, are you listening? So here comes Obhinabo Chakraborty to you. So all the best to you too. I hope you live up to his expectations. So Obhinabo, tell me, what is your feeling when you being called for the podcast and your school is so proud of you? They are telling you at every juncture that they are proud of you. What is the feeling like? Ma'am, the feeling is extremely unique because this type of feeling is for the first time, and being representing school and being a topper of the school is really very proud. I wanted to represent school in such a high extent to secure such a result which will make every teacher feel proud, and it's really a unique feeling. Right. So this is the feeling right now, and it's seeping in slowly. Yeah. So what was the first reaction when you got to know finally that you have achieved what you had aimed at? Ma'am, I was really the reaction was a mix of everything. It was the outcome of so hard work, the study planning that I made for the entire session of class 10, and also I was so happy about feeling everyone of my family members to my parents that they were so proud of me, and the smile on their face that made me my day. And this rank position percentage will be temporary. It will change in every session, but that smile on their face, the expectation, that remains permanent. Absolutely, that's etched in your memory forever. That's a wonderful thing to say. I am sure your parents are going to watch this podcast and feel very proud of you. And so Obhinabo, who was the first one you called or told your results? Who was it? It was my mother. My mother was so elated. She was so excited about hearing my result, and then my father, obviously, and that circle was so amazing. That feeling, that excitement, undefinable. That's undefinable, he says. So there are certain things that are undefinable. When you aim at something and you finally achieve it, the emotion, the feeling is absolutely amazing. So kids who are watching this podcast, I hope that right from the beginning you feel that he is worthy of becoming a role model. So Obhinabo, tell me, did you always expect to do this well? Did you expect? On day 0, when I started, I thought that I can do it, but that feeling, that energy, that passion was not there. Gradually, after giving mock tests, the sample papers, the practice sessions, school examinations, gradually thought that yes, I can do it. Why? I have it in me. Yes. Okay. So how long ago was day 0?
It was means after the class 9 results, when our 9 results were declared, after that only I saw many videos of the class 10 toppers, and I thought that yeah, I can be a part of them. I can also sit here like them, Like you are doing now? like I am doing now, and that was the day zero. So that was the day zero. That's about how many months ago? 10, 11? It was, I think, April of 2025. So it's about a year. About a year. Right. So this result is an outcome of 365 days worth of hard work and toil, right? Yes, ma'am. And it has paid off. I'm very happy. Congratulations to you once again. Has life changed after the results? A bit, but again it has gone on the same pace which I started from day zero. Now it's day zero for the future, for my upcoming. Right. Again, we stand at a day zero, aiming higher. Aiming higher. All right, that's wonderful. Grade 11th, we'll see you in the same light, and I am sure that your friends will look at you with a different eye now, in a different light altogether. And if not in grade 10th, in grade 11th, they will definitely take inspiration from you. That's what I feel, that's my feeling. Let's now take the journey forward with Obhinobo. So Obhinobo, tell me, at what point did you seriously start studying? What were the steps that you took at the beginning of that day zero? Yes, ma'am. On day zero means actually I was not aware of how to prepare for the class 10, how to move forward with the how to make my study more better in the previous classes that I have done. And so obviously after and I gave many mock tests, and in many mock tests there were a few where I didn't perform well, and I also became thoughtful that can I do this or can I tried a lot that yes, I can do more better. And so I thought that okay, let's start, let's begin. And from then I carried forward my discipline. I changed my routine, I changed my way of studying, how to study in different ways. That same monotonous thing, how to study in more interesting manner Without getting bored. And that was All right, so the defining moment was when you had the internal conversation within your head, within yourself, that I can do it and I have to do it. Yes, That was the defining Yes, moment. All right, so what kind of a timetable did you follow? actually I thought that yes, I will follow this timetable. I made one, but it failed gradually. Then again I made one another, it failed again. And then I thought, okay, let's do one thing. Let's do not make a timetable, only make a to-do list in every one day what to do, another day what to do, or breaking my schedule in different slots, like 14 hours of study, breaking it in 8 hours or 5 hours, because I think that 14 hours of distracted study is worse than 4 hours of deep dive. I agree, I totally agree. Yeah. Yes, ma'am. And So this flexibility helped you. Yes, ma'am. The flexibility to understand your own needs and change the study pattern accordingly. Yes, ma'am. Are you listening, kids? So that's exactly what you need to do. You need to understand what your own needs are. How do you study better? What is that which triggers your study pattern, and then change and adapt accordingly. So here goes Abhinav. He has shared his study pattern with you. He also faltered, but then did he give up? Definitely no. All right, so Abhinav, tell me what kept you constantly motivated? Ma'am, actually the motivation came from the expectations that all my in surroundings, my friends, my parents, that expectation motivated me, that they expected so much from me, and I am falling, I am getting stressed, why I am not getting, why I am doing this, why I am thinking so much. So I have to get up from myself, I have to overcome that obstacle, that hurdle, and their expectations was were my motivation. That's a wonderful thing to say, because most of the times people succumb to people's expectations, and here is one person who has risen up
to people's expectation. The people's expectations kept him going. That's a wonderful way to deal with stress and anxiety, dear friends. Okay, so did you ever at all, at any point in time, feel discouraged? There were situations where I thought that among 40 students in my class, there is a math problem or there is a science question where most of them can do, and I am just sitting and even I can't do the first step of it. And so I thought that why is it happening so? Am I losing behind or am I getting distracted? But I didn't stop there. I doubled myself. That succumbness, that discouraged feeling, I doubled myself, and so the compensation occurred, and that's why. So you kept going. Kept doing, yes, ma'am. Never give up attitude is what kept you going. Yes, ma'am. That's wonderful. So my next question would have been that what kept you going. So you have already answered that the never give up attitude. Do you know the tagline of OnePlus? The mobile company? It says never settle. That's exactly what you did, right? And congratulations on you. I hope the OnePlus people are listening, and please tie up with Obhinabo and make him your brand ambassador. All right? How would you describe your overall journey, Obhinabo? It was a journey of several highs and lows. It was an amalgamation of tired, exhaust feeling, tiredness, boredom. But on the other hand, the expectations that all had, my own hard work, my smart study routine, and the rejuvenated study planner of the entire year, and in just 1 year of class 10, the discipline that I got from class 10, and I would carry forward it to my future, so that this discipline I can carry forward and this result can also be better in future. You said a very intriguing thing in one breath. Smart studying and discipline together. Can you elaborate a little on that? Yes, ma'am. Actually, traditional way means from day zero I thought, okay, books, I'll read books, NCERT book, which is the Bible of class 10. And I thought that monotonous same book I'll read again and again. So I thought that let's not read 10 books, let's read one book in 10 different ways. Nice. So I combined AI technology with my traditional book reading, and so I prepared many sticky notes, flashcards, one-pager notes, then scheming the activity-based questions, the caption-based questions which are there in NCERT, and writing on that particular page, writing beside the page all the possible questions, asking AI for more advanced questions that the board could ask, and I did not get surprised on that particular day. That's a very smart thing to do. Yes, ma'am. Wonderful. I am getting inspired by you. I am sure the kids who are watching you are going to definitely take you up as role model. Dear kids, do you realize one thing that Obhinabo said, that AI can be smartly used? It's not just for fun things, but then you can actually make it your boat to make sure your life is easier. So when you use technology, dear children, please be responsible. That's the message from Abhinabo and from me, both of us. So Abhinabo, you studied smart for sure. So what all devices did you use? Did you at all use any devices, or you depended on the books only, reference books or textbooks or whatever, or you also utilized technology? Actually, ma'am, I means in terms of devices, I really had a limited space. I didn't have any laptop. Many classmates of mine have laptops, 2-3 laptops. I also didn't have a computer, a broken computer I had. Achha. And so, means for God's grace, I got a tablet, and that completely changed everything. You got a tablet, you bought it?
No, I got it from a person close to me. He gave it It as was a gift. Yes, ma'am. Oh, so your parents must have been very hassled with the gift. Obviously, my parents were so stressed that why that person has given me a tablet. And really, for this generation and the distracting thing which is going on, technology is really advancing also, yes, but the usage, the way to use technology has benefited many of them who has used it wisely, Responsibly, yes. responsibly, Yes. and also has destroyed many lives who have taken it as just a mere device. So when you say this generation, you mean your generation. Yes, ma'am, absolutely. And you say all these things for them only. Absolutely. So that's a huge thing to say to the young kids who are watching you. They should learn from this that a device, the presence of a device should be only measured by the utility of it, not by the absence by of the it, right? So how did you use it? The AI, which the thing I told, that the AI, Gemini, the specific AI which I used, I installed it in my tablet, and every day in breaks which I told, the breaks I use that AI within my tablet. I saw many videos, the lectures which are on there, and that helped me a lot. You took guidance from Yes. Gemini. Yes, ma'am. You asked sensible questions, and he not only gave the answers but probably some other extra information extra also which you built upon. Yes, and right? also Gemini means the entire journey is recorded in Gemini. Means if I ask Gemini that what was my entire journey, it will elaborately say what have I gone through. Yes. In every It step, remembers everything. It remembers yes. everything. What question you asked in respect to yes. it, this is the answer. Also, you have all the questions tabulated in one Yes, place. yes. So, if in case you case. feel nostalgic, you can go back to I can Gemini and check your progress. Wonderful. I really, really hope that most children of our school, that's about 2,500 kids, they would be watching you, and this is the best inspiration for the day. So God bless you. What was your daily routine? So how many hours of solid study did you invest in? Ma'am, by the planning, if I go by the planning, I studied 14 hours. I woke up late, in the day, 11 a.m. But I am a night owl, so I studied late at night, 4 a.m. But also in between that, I diverted sometimes, but I compensated it on the next day or studying a bit more. So your self-talk kept on happening Yes, inside. absolutely. See, what you need to understand, audience, do you realize the amount of self-talk the child has undergone? He knew he was diverting, he knew he was not paying attention, he knew that it was distracting, boredom, etc. he mentioned, but what he did not let himself do, what he did not allow him to do, is to lose sight of his goal, and he kept going. He never settled for any less than what he has got. That's a wonderful story to share to the world, my dears. Okay, so tell me, did you go for tuition classes? Yes, I had 7 tuition classes in total for each and every subject, and yeah, it also was very tiring to get out from that tuition classes and again go back to self-study. Self-study is very important. Means about more than 50% of self-study only made me achieve this, and also the guidance of the tutors, the school teachers, and every faculty members who were along with my journey. That was amazing. So tell me if I'm correct if I say that those self-study sessions helped you ask the right question to the teachers, the tutors, because of which this result could be gotten? Yes, ma'am. Yeah? Absolutely. So asking the teachers are always ready to
answer you, but the question has to be worthy, isn't it? Yes, ma'am. That's the major point that you. And that comes from self-study. Yes, absolutely. Right. So 7 different tuitions, 7 different people, 7 different ways of teaching, 7 different temperament. Coping up with that also could have been quite difficult. It was really a very difficult task, and in the beginning I thought that no need of why shall I. What is the need of 7 different classes? What is the need of 7 different tuition teachers? I had so much resources within me, but that interactiveness with the teacher and me, I think that is the most physical interaction between a teacher and a student is very important. For even if you get technology in your hand, even if you get AI or such things, but then also interaction between a teacher and student is very necessary. Emoting Yes. is very important. They emoted with you. They made sure that you felt heard and seen and supported. Yes, ma'am. So dear teachers, your jobs are not going anywhere. AI cannot take your job away. So if you are stressed about AI replacing teachers, physical teachers in the classrooms, then you can take a deep breath and relax. Thank you. Don't stress out so much. Okay, so how often did you revise? I revised 4 times in a week. Suppose if I am. Did you follow a cycle or a schedule? Yeah, I followed a cycle that on Sundays I took tests. It was first revision cycle. Then on Wednesday I did another revision cycle by using those revision notes. And on the next week on Saturday, specifically, I went through the NCERT lines, and in that way I skimmed. So when you revised, did you have a goal in mind, a target in mind? Actually, the target was not so specific. Means if suppose my target was even 5 pages, I would cope up with 2 pages. No, it's not page based. I'm saying, let's say a concept based. Like I should be able to do these numericals by the end of this revision. No, but that Not was goal oriented. That was not specific. Okay. So which study techniques worked the best for you? Is it only the tab thing, the Gemini? No, the combination of everything, the traditional method, the modern method, that combination made me achieve this. So what was the composition of that combination? Suppose if there is one topic which I understand very well, then I am solving the NCERT back exercise questions. After completing it, then I am asking AI for more advanced, more extra questions. Okay. Even one topic, one chapter, every possible questions that can appear in boards, or even suppose there are multiple concepts. In one question, all that multiple concepts are just poured in, and solving those, that really develops your mindset on that specific day of board examination, so that you can cope up with every possible question. Wonderful, wonderful. How important are sample papers? Extremely important. Mock papers. Mock papers are extremely important. Every day I did from October, as our pre-board was completed within October. So from October till the board examination, before the board examination, I completed 3 sample paper books. Every day I did one, and that helped me a lot. There were so predictable questions, even I could predict what question would come in boards, even what question pattern can come. Yes, and how to deal with that question. Yes, right, wonderful. So, did you at all memorize? Do you believe in rote memorization? I completely disagree. Before when I was in class 3, and when I was not so much aware of what is this, what are those subjects, for only mere marks I have to study them. Then I did rote memorization, obviously, but gradually when I became more matured, I connected with the subjects, I connected with the concepts that is going around the real world also. I think that helped me, that no need of rote memorization. If you can study in 10 different ways, automatically
you will grasp the concept in every possible manner. Right. So it's the concept which should be clear to you, Yes, yes. not the facts. Not the facts. Right? Or the info. Tell me, you said mere marks. That's one of the favorite phrases of mine. So we are not studying for mere marks. Absolutely At this not. point in time, what are you studying for? I am studying to get established in a better place, to make everyone feel proud in every, be it class 3 result, be it graduation result. Making everyone feel proud is the most possible rank that one student can achieve. Right. So what is the material goal? Material goal is that, yeah, monetary goal is Of course, there. Don't feel awkward talking about financial goals if you have in your mind, and a smart kid like you should have smart financial goals also. Yes, I chose IIT because of the extensive startups that they offer us, the scope that they have, obviously the financial extension that they have, and that I think that was one of the major points that took me to the side of IIT. Would you, in the near future, when you do your IIT and all, you become an adult, you make your own decisions. This decision is also yours, by the way, that's okay. But would you like to be working for somebody else, or would you like to be a master of your own? I absolutely think I want to be master of myself. Working under someone is also good. Being taught by someone, or seeing someone, being inspired by someone, working under them is good. But I think mastering myself, comparing with the own self is very important to cope up in different situations of life. And if you only aspire to work under someone, to get money, to get salaries, then that become more materialistic, that the passion doesn't remain the same as you can master yourself. Right. So when it comes to material gains, it's not only the big fat salaries you are looking at, you are also looking at a venting out of your aptitude, your talent. Yeah. So do we see entrepreneurship on the offing? Entrepreneurship is absolutely great. Means in the recent years, the extent of entrepreneurship, the like Elon Musk, the like Bill Gates, those professors who has enabled entrepreneurship in a different level, that develops our world in. Because you already mentioned startups. Yeah. Do you have one in mind in future, if given a chance? Not now. Not now, in the future. Once you are settled. Yeah, in future I have plans for startups to make my country, to take the world in a different path, in a way that nobody has ever thought. And yeah, that's my dream, like All Elon the best. Musk. All the best. Shark Tanks, are you listening? So here comes a new prodigy. Okay, so now we will dive into subject related questions. How did you tackle mathematics of all subjects? Because that's something which scares kids to no ends. Yeah, that's my maths journey is something like a journey with a friend. Means, Okay. In class 3 only specifically, I didn't perform well in maths, and I hated maths. In a different level, I hated maths. I thought that for maths only my parents scold me. For maths, I am lagging behind. But now I love maths in a different level. Okay. And for this reason, I think I have chosen IIT, because I love maths. I love maths so much. Oh, I feel that. I can feel that energy. So, if you could personify mathematics, that fellow was not so kind to you in grade 3, but became your best buddy in grade 10. Yes. Yeah? Is that so? Fine. And grade 3 has a lot to do in your life. Obviously, yeah, that was a turning point for my life, that grade 3. And that is a memorable class also for me. Have a message for anybody in grade 3? Not specifically,
message is for myself only, that which changed me in recent years to cope up with all the subjects, to cope up with the pattern that I followed. So the challenges of grade 3 made the Abhinabo of grade 10. Yes. So dear audience, if life throws lemons at you, please make lemonade out of it, okay? All right, so how did you get to love mathematics? How did you make best friends with that person called mathematics? Actually, my tutor, my maths tutor, was a catalyst for making maths to be a part of my life. Because after grade 3 only, I got admission in his tuition classes, and from that moment, the whole perception about maths changed. What special did he do? What is that special thing, special gesture or special style of teaching that he did which turned your hatred into love? The way he taught, the ample amount of questions that he gave, the manipulations that he did with the mathematical formulas, the way he thought, that thought process just made me think that how is he able to do? Can I do it? Can I do such type of manipulation, such thought process? And I think that thought process that works behind a tutor is can rejuvenate the journey of a student. Very well said, Abhinabo. Apart from studies, I love painting, and I also sing. And that stress relief portion in my daily routine was the catalyst for that such a long journey that didn't make my brain feel dull or feel exhausted. And it was a simple study routine: just wake up, do that different way, use AI smartly, then reread the books, reread NCERT line by line, everything. Just mark up the NCERT in every ways, in every different ways. And I also prepared one-pager notes which benefited in my revision time a lot. And also one room is filled with notes being stuck on the almirah on the walls. And whenever I woke up, I saw them, and I think passively at the back of the mind it stayed there, and so I could recall what was in that line, what was in that portion, and this was the entire study. So the visuals helped you. Yes, You retained the visuals. Yes, No wonder when we were kids, my father used to tell me, if you want to learn tables, paste them on the back of your wall, the door of your room or whatever, wherever it's most visible. See, those things, those old school strategies still work. It's just that we have to depend on them. All right, that's wonderful. So now, in many ways, I see that you are a very, very compatibly, emotionally balanced child. For your age, this level of understanding, this level of maturity about emotional and expectations from others and from oneself, most importantly from your own self, amazes me. So how did you take care of your mind, of your thinking process, of the person that you are internally, of the soul that Abhinabo is? Actually, I've never thought about specifically about this, that how is my mind. But yeah, I overthink in many situations. I overthought that, okay, if I do this, then I will do that, then this will happen, then that will happen. What will my friends say? What will my classmates say, that okay, he is not performing well, what will he do, like that. But I was focused that let them speak in their own words, because at last the results will speak. The hard work that I went through is my own. They have not seen what I have grown through. Many misunderstandings happen, and to cope up with that, you have to be your own self. If you can be your own self, if you can just
think about others, at what they will think, then there will be nothing left about them to think about themselves. That's wonderful, yes. Unfortunately, they won't be left with anything to think. Yeah. All right, so you didn't want to take that part away from them. You're being kind to them as well. All right, that's nice. Okay, fine. So, what role did your family play in keeping you emotionally sane? All my credit goes to my mother, obviously, and my father. I saw a video of a tutor. He said that during my class 10 preparation, that major stage of October, that last month, he told that if you get distracted, if you are scrolling reels one after other, 30 seconds, more reels, more content, just think about your tired father who just comes late night or late afternoon, sweating all around and just waiting to get that fund, that capital, to make you study, to make you feel less burdened about those capital based things, and the friendship, the relation that a father has with a son. And that thing changed my mind. Yeah, really, that That hit you hard. that hit me hard. And my mother, means as I was night out, my mother was there all time till 4 a.m. She was also up with you. She was also, she Oh. studied indirectly, passively she Okay. studied with me till 4 a.m. Even she was tired of just waking being woken up at till 4 a.m. But When she has to do her chores also. yes, Yeah. she has to all day around. I told her that go to sleep. Why are you I am studying here? Why are you? No, you are not sleeping. So why I That will mental sleep? strength That you got mental from your mom. Yes. That's so wonderful. God bless your parents. Okay. So the hard work, this win is of the family, not only yours. And without this level of support, it's rarely achievable. Yes, means Yeah? I always dedicate this. Without their strength, without their support, I am nothing. Means I wouldn't have scored this much. Means about more than anything, they have done so much. In the situations in when I got demotivated many times. Every time they told that, don't worry. That is my next question. What kept you motivated? So the parents. Strength of my parents. The strength of your parents. I like that. So they passed on the strength to you. Yes, ma'am. To keep you standing. Yeah, all right. Very nice. Very, very nice. So how important, Obhinovo, is intellect as compared to discipline? I think apart from hard work and discipline are the most important thing. Even if you are not in the field of studies, even if you are in another field like painting or any other thing like sports, specifically, you have to be disciplined. Even if you have intellect, even if you have merit, even if you have talent, you have to be disciplined and you have to be hard work. And So without that, without your that, intellect is of no use. yes, It gets wasted. It gets wasted, and it becomes passive day by day. And the arrogance develops. I saw Sunil Chetri's video. He said that if there is one talented sportsman and if there is one hardworking sportsman, obviously I will choose hardworking one, because the talented one can become arrogant and may be boasting his talent every time. But the hardworking, even he is less talented, he can achieve that his full potential in someday, and during that time everyone will be proud of him. Yes. Sunil Chetri sir, if you are watching Obhinovo, please say a hi to him. He will be very happy. And you kept him inspired, you kept him going. So thanks to you also. So what role did confidence play, Obhinovo? Confidence is absolutely very vital in every situation, even if it's studies, even in private life, or in any
friendship, relationship, everything, the confidence is the main component, the major component. If you are overconfident, it's fatal. If you are underconfident, it's dangerous. You have to be in that level where you can balance all those. You can deal with situations when you think that okay, I can do more better. You can deal with those situations when you feel that can I do more better, or I think this is the last, or this is my full potential, because a person can do more better in his life. My tutor said this, that nobody achieves full potential in his or Ever. life, but he can try to get it To more the closest, better, yes, closest. yes, right. So, if you have to you talked a lot about your parents. Did they have to sacrifice for you? Absolutely, they means as the day I came to this earth, they sacrificed everything for me only, and even sometimes they scold me, and I think, why are they scolding me? Why are they doing so much? No need of this. But then when I process the sacrifices that they have done, then I think that I am the most advantageous child to refrain those sacrifices that I may face in my future. Right. That's so wonderfully put, Obhinav. So the home environment has been a big catalyst for you. They inspire you in many ways, in many ways, not one, right? Okay. So Obhinav, tell me, do you have a message for the audience? My one piece of message that I give everybody, that you have to believe in yourself and you have to believe in God. When you think that I am the ultimate, I have achieved this, so nobody can achieve it, because in many contexts, in every basis, one is better than you in all fields, be it your height, be it your physical appearance, be it your passion, be it your profession. One is still better than you, so you cannot be the best in every field. You have to believe in yourself that okay, I can be my best self, I can better myself more, I can work hard more, and accept the self that you are. Yes, ma'am. Yes. Self acceptance is very important, yes. And you have to believe in God. Absolutely. Means if you, even if many of them don't believe in God, but I believe that if God was not there with me, this miracle hasn't been. By God you mean the energy. The energy, yes. Right? You mean the energy that kept you going, the synergy, yes. Not any physical God, of course, or the figures that we see on posters and photographs, of course. So, I don't think you got many opportunities, even if you are feeling emotionally very choked with love for your parents. You may not have said it loud to them. Would you like to give them a message? I haven't said them like this, but I don't have any words to say them because they are in a different level. So I don't have anything to say them, be it in my internal. You still want to keep it inside and prove it to them? Obviously. Someday. God bless you with that. Do you have a message for your school and your teachers? My school and my teachers, from nursery to grade 10, they have supported me a lot. Even if I went school very few, often I went to school, but the support, the cooperation that they gave was absolutely, it is priceless, and their support was one of the major thing that helped me achieve this. Okay, fine. I'm sure your teachers will be very happy to hear this piece of thing, and especially the people who made it possible, your principal and the others,
taking the decisions. So it was wonderful talking to you, Abhinavo. I am very proud of you already, and I wish you all the very best. And I wish to see you very soon on the list of IIT and later on in the list of amazing entrepreneurs. Thank you. Have a good year ahead. Have a good life ahead. Thank you. Thank you everyone for watching Abhinavo Chakraborty, the top scorer of HM Education Center, Uttarpara, Hugli. Hello audience. Now it's time to welcome the mother of Abhinavo Chakraborty, Mrs. Shananda Kundu. So ma'am has been the support system behind Abhinavo, as you may have heard in his podcast. This lady has entirely dedicated her life around the kid. Her timetable is aligned with the child's timetable. Her work is scheduled as per the child's needs. She has forgotten her own self in her kid. Welcome, Mrs. Shananda Kundu, and I'm very happy to say that I get this chance to interview ma'am, and I'm sure I'm going to take something home today. So ma'am, how are you doing? ভালো, খুব ভালো আছেন। আর ছেলের রেজাল্ট শুনে তো নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছেন। খুশি হওয়াটা খুব স্বাভাবিক, কিন্তু ফার্স্ট ফিলিংটা কি ছিল? ফার্স্ট ফিলিংটা ছিল যে মানে সবসময় তো প্রথম থেকে তো এটাই চেয়েছি, মানে এটাই এক্সপেক্ট করছি এতে ভালো রেজাল্ট করে, কিন্তু মানে এত স্টুডেন্টের মধ্যে এরকম রেজাল্ট করবে, তবে ও যেরকম পরিশ্রম করেছে মানে থ্রু আউট দ্য জার্নি আমি তো দেখেছি একদম সামনে থেকে, মানে ওর জার্নিটা সাকসেস, মানে একটা স্বপ্নটা সফল হয়েছে, এর জন্য মানে নিজেকে তো খুবই গর্বিত লাগছে বাই গডস গ্রেস আর আপনাদের সাপোর্টে, মানে একদম একটা স্বপ্ন সফল হলো বলা যেতে পারে। অবশ্যই অবশ্যই, কিন্তু পুরোটাই ওয়েল ডিজার্ভড আপনার জন্যেও এবং অভিনবর জন্যও। তো ওর কাছে শুনলাম যে ও 7টা টিউশন নিত, প্লাস সেলফ স্টাডিতেও ও খুব বিলিভ করে। তো একটা বাচ্চা যখন এত প্যাশনেটলি এত ডেডিকেটেডলি পড়াশুনো করে, অবশ্যই প্যারেন্ট খুব খুশি হন, কিন্তু তার জন্যে যে মেন্টাল ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়া দরকার এবং টাইমলি তার ফিজিক্যাল দেখাশুনো যে দরকার, সেটা আপনি কিভাবে ম্যানেজ করতেন ম্যাম? ম্যানেজ তো করতাম, মানে আমার হাজব্যান্ডের কথা বলতেই হয় এর সাথে, কেন কি আমি যতটা করতাম ও মানে আমি যেটুকু মানে হয়তো ওর সাথে থাকতে গিয়ে করতে পারতাম না সেটা ও ম্যানেজ করে দিত। এই জন্য আমাকে মানে একটা দিকে করতে গেলে আর একটা দিক তো কিছুটা ব্যালেন্স করতেই হয়, তো সেই দিকটা ও করে দিত দেখে আমি আবার মানে আমার ছেলের পেছনে যে এফোর্টটা দিতে পেরেছি ওটা মানে আমাকে পেছন দিকে তাকাতে হয়নি। তো সেই জন্য আমি মানে ওর পেছনে ও যেটা চেয়েছে, যখন যেটা মানে ওর যেটা কমফর্টেবল লেগেছে সেটা আমি প্রোভাইড করতে পেরেছি, মানে যাতে আমরা কোনো বার্ডেন না হই আমাদের কাছে, আমাদের এক্সপেকটেশনটা কোনো প্রেশার ক্রিয়েট না করে সেটাও লক্ষ্য রেখেছি, যাতে ওকে মোটিভেট রাখতে পারি বিভিন্নভাবে। ও মানে অনেক সময় আমরা এমনও হয়েছে মানে আমাদের কাছে বেড়ানোটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ছিল একটা টাইমের পর, মানে সেটা আমরা এই 9-10-এ ওর জন্যই 2 বছর মানে আমরা টোটালি স্যাক্রিফাইস ঠিক বলা যায় না, মানে একটু পেছনে চলে এসেছি যাতে ওর কোনো অসুবিধা না হয়, কারণ ওকে ওই একটা কিছু দিন যদি আমি বেড়াতে গিয়ে ওয়েস্ট করি সেটা ওর মেকআপ করতে ভীষণ প্রেশার ক্রিয়েট হবে ওর ওপর। তো ও নিজেই যখন সেটাকে আমাকে বলেছে যে মামা আমি এখন একটু মানে স্টাডিতে কনসেন্ট্রেট করতে চাই, আমার সামনে একটা বিশাল বড় একটা কিছু অ্যাচিভ করতে হবে আমাকে, তো আমরা নিজেরা মানে ওকে যেভাবে সাপোর্ট করা যায় যতভাবে, মানে সেটাতে যদি আমাদের কিছু অসুবিধাও হয়েছে বা কিছু আমরা যদি মানে আপনারা নিজেদেরটা ভাবেননি, মানে আপনারা নিজেদেরকে মানে অ্যাকচুয়ালি তো ভাবনাটা ওকে নিয়েই, অবশ্যই ফর এনি প্যারেন্ট, তো ওকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে কিছু সময় মানে মনে হয়েছে যে না, ও যেটা চাইছে সেটা আগে প্রায়োরিটি। অবশ্যই, এন্ড কেন কি এটা একটা টেম্পোরারি সিচুয়েশন, যেখানে এই 2 বছর ও অ্যাচিভ করার পরে তো অবশ্যই তারপরে আপনি সর্টেড ফিল করবেন। ওর যে স্বপ্নটা জানতে পারলাম আমরা সবাই যে ও আইআইটি জয়েন করতে চায়, তো আপনিও কি চাইতেন যে ও আইআইটি জয়েন করুক? আমার ও যেটা চাইবে সেটাই, আমাদের কারুর মানে বাড়ি থেকে কোনো রকম কোনোদিনই কোনো প্রেশার ছিল না, ও ভালো রেজাল্ট করে ভালো মানুষ হবে সেটা মানে সমস্ত বাবা মারাই তাই চায়, আমিও তাই চাই যেন একটা ভালো মানুষ হয়, যাতে সমাজে দেশের দশের পরিবারের সবার মান, আপনাদের টিচারদের সবার মান যাতে মানে রাখতে পারে।
তো এবার ওর প্যাশন যেহেতু সায়েন্স ম্যাথসটা ও ভীষণ ভালোবাসে, তো সেই জন্য ও আইআইটিয়ান মানে হতে চায়। তো ওই জন্য ওকে ও যেটা সাপোর্ট করে মানে চেয়েছে আমরা সেটাতেই সাপোর্ট করেন। অন্য কিছু চাইলেও অসুবিধা ছিল না? কোনো অসুবিধাই ছিল না, অতটাই সাপোর্ট করতেন। এই জন্য আমি ওকে মানে মিউজিকেও গানেও দিয়েছিলাম, গানও শিখেছে, ও ড্রয়িংও ভীষণ ভালোবাসে, মানে ইভেন এখনো ও ড্রয়িং ক্লাস অফ করতে চাইছে না, মানে শিডিউলের জন্য একটু হয়তো ডিস্টার্ব হচ্ছে, কিন্তু ও যেটা মানে ও ভালোবাসছে দেখে আমি বলছি না তুই ড্রয়িং কর, এর মধ্যেও তুই ড্রয়িং করে। না কিন্তু ওটা তো একটা মানে ইমোশনাল একটা প্যাসেজ হয়ে যায় যেখানে বাচ্চাটাকে নিজেকে, অ্যান্ড দ্যাট ক্যান বি আ ওয়ে টু ভাইব উইথ হিজ ওন লাইফ। ঠিক আছে, দ্যাটস নট ব্যাড। ও নিজের রাস্তাটা খুঁজে নিয়েছে যে আমার বোরডামটাকে আমি চ্যানেলাইজ করে আর্টে নিয়ে যাব, ওটাও খুব ভালো কথা। স্যার এবং আপনার যে কন্ট্রিবিউশন ওর লাইফে সেটা তো মানে আঁকা সম্ভব না, মানে ইউ ক্যানট ক্যালকুলেট যে কতটা কি কন্ট্রিবিউশন হয়েছে, কিন্তু অনেক পেরেন্টই এই যে আনডাইলিউটেড যে সাপোর্ট ব্যাপারটা বা ভালোবাসা তো ইন দ্য ফর্ম অফ সাপোর্ট অনলি না, তো সেটা দিতে সক্ষম হন না, কারণ সেটা ওনারা বুঝে উঠে পারেন না যে হাউ অ্যাম আই গোয়িং টু কন্ট্রিবিউট। তো যেটা আপনি করেছেন যে ও আমাকে একটা কথা বললো যে তুমি জেগে আছো তাই আমি জেগে আছি, আই এম নট এক্সপেক্টিং এনিথিং, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্লিপ বিকজ ইউ আর ওয়েক। তো সেই ব্যাপারটা, আপনার তো অনেক ফ্রেন্ডসও থাকবেন, আপনার সার্কেলের যারা ফ্রেন্ডস যারা কিনা অভিনবের বয়সী, তাদেরকে আপনি কি বলতে চাইবেন, কিভাবে একটা অভিনব তৈরি হয়? এটা তো ভীষণ মানে সবার ওয়ে অফ প্রসেস আলাদা। তো আমার প্রসেসে আমি ওকে সাপোর্ট করার জন্য, ও যদি রাতে জেগে থাকে তো আমার মনে হয়েছে যে ও জেগে রয়েছে, সেখানে আমি যদি শুয়ে পড়ি ওর হয়তো ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড এটা চলতে পারে, বা যে কোনো বাচ্চারই এটা চলতে পারে যে আমি পড়ছি, আমাকে সাপোর্ট করার জন্য একজন যদি কেউ পাশে থাকতো, ইভেন কি আমি ওকে হয়তো হেল্প করতে পারছি না বা হয়তো আমার হেল্পটা ওর লাগছে না, কিন্তু আমি যে একজন যে কেউ পাশে বসে আছে, পাশে থাকাটা খুব দরকার আজকের দিনে। আজকের দিনে পাশে থাকা এটা বিরাট হেল্প হয়েছে না ও সেটা কিন্তু একদমই ক্লিয়ারলি জানে যে আমার পড়াটা আমাকেই পড়তে হবে, কিন্তু আপনি পাশে বসে আছেন, there is somebody sitting beside makes a lot of a difference. তো ছেলের ইয়েতে তো কৃতিত্বে নিশ্চয়ই আপনি খুব খুশি, আমরাও খুব খুশি। এখন ওয়ে ফরওয়ার্ড কি, এখন কিভাবে লাইফটা চেঞ্জ হবে? লাইফ সত্যি বলতে রেজাল্ট ভালো করেছে, লাইফ চেঞ্জ ওই দুদিনই তারপর ওর মানে অতটা সেটা ও মানে ফিল করছে, মানে যেভাবে সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে ভালো লাগছে, কিন্তু এখন তো অনেক দূর যেতে হবে। তো 11-12-এর পড়া অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, স্কুল শুরু হয়ে গেছে, তো এখন মানে জার্নিটা যাতে কন্টিনিউ করে, এই সাকসেসটা যাতে ওর মানে আজীবন যাতে থাকে, ওর সাথে থাকে, এটাই গ্রাউন্ডেড থাকতে বলি সবসময়, যাতে একদম মানে আমি কিছু করেছি মানে পড়াশোনায় সাকসেস হয়েছে, এতটুকু করে এখনো মানুষ আরও ভালো মানুষ হতে হবে, এটাই। অ্যাবসলিউটলি। ওর স্কুল, ওর টিচার্স, ওর যে হেডস ছিলেন, তাদের কন্ট্রিবিউশন কেমন? তাদের কন্ট্রিবিউশন আমার কাছে তো বলতে গেলে আমার থেকেও তাদের কন্ট্রিবিউশন অনেক বেশি। মানে আমরা বাড়িতে একরকম পরিবেশ দিয়েছি, ও যতক্ষণ স্কুলে থাকতো তার টাইমিংটা আরও বেশি। স্কুলের সাপোর্ট সিস্টেম, স্কুলের মানে টিচার্স, প্রিন্সিপাল ম্যাম, নন টিচিং স্টাফ, সবাই মানে সবার সাপোর্ট ছাড়া কখনোই একটা সাকসেসফুল কিছু হয় না। মানে সবাই ভীষণভাবে প্রথম দিন থেকে সাপোর্ট করেছেন। ম্যামেরা তো ভীষণভাবে হেল্প করেছেন, মানে ইভেন আমি রাত 10টায় ফোন করলেও আমি ওর ক্লাস টিচারকে আমি সবসময় অ্যাভেলেবেল পেয়েছি। সেটা মানে যে কোনো প্রবলেমেই মানে সবসময় টিচাররা পাশে থেকেছে, সবসময়। রাইট। তো আপনি যে বাডিং অ্যাসপিরেন্টস যারা আগামী বছর 10th বোর্ডস দেবে, তাদেরকে কিছু মেসেজ দিতে চান? তাদেরকে এটাই বলবো, সবার ওয়েতে মানে সবাই স্পেশাল, সবাই নিজের বেস্টটা দাও, সবাই যাতে মানে একদম প্রথম থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করো, পড়াশোনার কোনো বিকল্প নেই, অবশ্যই মানে হার্ডওয়ার্ক করতেই হবে। এখন ভীষণ কম্পিটিশন, যেটা ওদের ক্লাসের পুরো রেজাল্টেই বুঝলাম, সবাই ভীষণ ভালো রেজাল্ট করেছে, তো কম্পিটিশন খুব ভালো করে পড়তে হবে, আর বাবা মাদের কথা একটু মন দিয়ে শুনতে হবে, বাবা মা টিচারদের কথা একটু মন দিয়ে শুনতে হবে, বাকি তো সব পড়ে থাকবে, আর মানে আরো দিন আছে, কিন্তু একটু ভালো করে পড়াশোনা করলে সবাই খুবই ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম, ইউ টেক কেয়ার। So that was Mrs. Shanunda Kundu,
parent of Obhinabo Chakraborty, and she is an amazing mother. Of course, she has produced a gem like Obhinabo. Now it's time to welcome Obhinabo's father on this forum. He is going to now secure the hot seat, and we will get the answers from him as to how, as a father, he made sure that Obhinabo achieved this feat. So, dear audience, please welcome Mr. Pradeep Chakraborty, father of Obhinabo Chakraborty, the topper of Hinmotor Education Center, Uttarpada, Hooghly. Welcome, sir. নমস্কার, কেমন আছেন? খুব ভালো। অলমোস্ট এক সপ্তাহ হয়ে গেল ছেলের রেজাল্ট এসছে, ঘুমটুম আসছে? ঘুম তো আমি বরাবরই বেশি যেতাম, ওর মায় সবসময় জেগে থাকতো। আচ্ছা, জাগার দায়িত্ব মায়ের? জাগার দায়িত্ব মায়ের। আচ্ছা, জাগার দায়িত্ব না, পুরো দায়িত্বটা ও নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছিল। মানে আই ফিল গ্রেট। You feel great? So do we. We also feel very great. কেন ওর মা তো সবাই সবকিছুই করেন, বাট শি স্যাক্রিফাইসড মোর। রাইট। উনি একটু বলতে দ্বিধা নেই, ও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং আপনার এন্ট্রান্স ক্র্যাক করা, তারপরে আপনার ও গ্র্যাজুয়েশন আফটার মাস্টার, ও ভালো কিছু করতে পারতো, বাট ফর Obhinabo she sacrificed everything. I would rather say that she invested all her energy and knowledge and intent into Obhinabo, and who has lived up to her expectations. ওনার স্বপ্নটা Obhinabo পুরো করবে, অবশ্যই করবে, একদম। we keep our fingers crossed. আর আপনি বলুন, আপনি আপনার যে বন্ধু বান্ধব মহলে কিরম একটু কলার উঁচু করার সুযোগ হলো তো? তা তো নিশ্চয়ই। কিভাবে সেলিব্রেট করলেন? মোটামুটি আসলে দেখা গেল কি যে অনেকেই ফোন করলো, যারা আনএক্সপেক্টেড, যে আমার যারা হয়তো আমি যেখানে কাজ করি অনেকদিন টাচে নেই, তারাও ফোন করেছে। আমি মানে আই ফিল স্ট্রেঞ্জ, তুমি কোথা থেকে খবর পেলি? ভাই আমি দেখেছি। আবার অনেকেই স্কুলে এরকম পড়াশোনা করেন, একসাথে পড়ছেন, খুব একটা তেমন বিশেষ একটা ডে হয় না, তারাও অনেক ফোন করে কনগ্রাচুলেশন জানিয়েছেন যে ভাই তোর ছেলে ভালো করেছে। বেশ, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। হ্যাঁ, ওয়ান্ডারফুল। যে এটার জন্যই আই ফিল প্রাউড অফ হিম। তো না, ঠিক আছে, ভালো। তো এখনকার যে জেনারেশন, সেই জেনারেশনে মানে বিং আ পার্ট অফ দ্যাট জেনারেশন উইচ ইজ মোস্টলি টার্মড অ্যাজ ডিস্ট্রাক্টেড, হ্যাঁ না? তো Obhinabo কিভাবে এটা করতে পারলো? মানে Obhinaboর সঙ্গে কথা বলে জানলাম যে ও খুব ডিসিপ্লিন ছিল থ্রু আউট দিস জার্নি অফ বোর্ডস। খুবই ডিসিপ্লিনড, 7টাও টিউশন ক্লাসেস যেত, প্লাস সেলফ স্টাডি করতো। 14 hours হি ইনভেস্টেড ইন স্টাডিং, তার সাথে মিউজিক, তার সাথে আর্ট, উইচ ইজ অ্যামেজিং। এই যে কম্বিনেশনটা, এটা খুব একটা ভীষণভাবে অ্যামেজিং কম্বিনেশন। এই যে ব্যাপারটা হলো, বাচ্চাদের, আজকালকার বাচ্চারা তো বাইরে যেতে পছন্দ করে, স্কুটি নিয়ে ঘোরে, ইভেন ডিভাইসেসে ভীষণভাবে টাইম ইনভেস্ট করে। আপনার কি রোল ছিল Obhinaboকে এইসব থেকে দূরে রাখার? আসলে ম্যাম ওই বলতে কি, ওই যে বললাম বারবার, ওই যে ওর মাই সবটাই ওকে দেখতো। আমি কাজের ক্ষেত্রে বাইরে মোস্ট অফ দ্য টাইম থাকতে হয়, ফলে আমি ঠিক ওভাবে ওকে ঠিক মানে টেক কেয়ার, মানে কি যতক্ষণ ডাইরেক্টলি কিছু বলার সুযোগ ছিল না। তবে হ্যাঁ, আজকালকার জেনারেশন এরকম একটা বলা হয়, বাট আমি মনে করি যে এটা এজ গ্যাপ, অন্য কিছু না। এবার আপনি বাড়ি থেকে যেটা আপব্রিঙ্গিং যেরকম হবে সেভাবেই সে কিন্তু আগে বাড়ে। তো আমরা সেক্ষেত্রে ডিভাইসের ক্ষেত্রে খুব একটা তেমন কোনো রেস্ট্রিকশন ছিল না, বাট ভেহিকেলসের ক্ষেত্রে অবশ্যই রেস্ট্রিকশন আছে। আমি সবসময় যে কোনো বাবা মাকে বলবো, আফটার গেটিং হিজ মিনস legitimate age, then he can drive anything, but not অনেককেই দেখি খুব বাচ্চা। কারণ রেসপন্সিবিলিটি যে শুধু নিজে সেফ থাকা নয়, ওর কারণে আরো অনেক আনসেফ হয়ে যায়। এটা ইলিগাল, ইট ইজ ডেফিনেটলি ইলিগাল। ইয়েস, এটা এখন থেকে যদি আমরা প্র্যাকটিস করিয়ে দিই বাচ্চাদেরকে, যে হি ইজ ইন জাস্ট ক্লাস 10 or he is in class 12, not getting that much age to drive a scooter or drive a car or other vehicles. So I think every parent should have to restrict. That's wonderful, sir. That's a message actually, because আমাদের
বেশ কিছু বাচ্চাকে দেখি, বেশ 18-20 জন বাচ্চা দেখি, তারা স্কুটিতে আসে, তাদেরকে আমরা রেস্ট্রিক্ট করি, বাট এই কথাটা প্যারেন্টকে বুঝতে হবে, আমরা রেস্ট্রিক্ট ইচ্ছা করে করি না, ওদের সেফটির জন্য করি। আই হোপ দ্য প্যারেন্টস আর ওয়াচিং অ্যান্ড দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। সো আমার যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্টলি আপনার থেকে জানার, সেটা হচ্ছে হি 16-17, রাইট? তো অ্যাডোলেসেন্সের মানে মোটামুটি শেষের দিকে, বাট অ্যাট দ্য প্রাইম অফ অ্যাডোলেসেন্স, যে সময় ওর মনে প্রচুর প্রশ্ন, প্রচুর চেঞ্জেস উইদিন হিমসেলফ, ইমোশনালি, সাইকোলজিক্যালি, সেই ক্ষেত্রে এই এজে একটা ছেলের জন্য একটা ফাদারের রোল ভীষণভাবে ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়। ডিড ইউ গেট টাইম টু টক টু হিম, সিট উইথ হিম, স্পেন্ড সাম আস টাইম উইথ হিম? ম্যাম, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। টাইম ওভাবে আমি ওকে কিছু মানে যাকে বলে আমরা এখনকার ভাষায় জ্ঞান দেওয়া, আমি সেটা হয় না আমার। তো আমি বেলার বিকেল দিকটা আমি বাড়িতে ফিরে আসি কাজ থেকে, তো তখন আমি ওর সাথে শুধু ক্রিকেট খেলেই সময় কাটাই। ওটাই হচ্ছে ওর সাথে আমার জাস্ট, ওকে আমি বলি যে বন্ডিং, যে ক্রিকেটার এরকম করছে, হার্ড ওয়ার্ক, পারসিভারেন্স, অল দ্য কম্বিনেশন অফ দ্য মরাল লেকচার, ওই জ্ঞান দেওয়াটা হয়েই যেত, কিছু না হলেও জ্ঞানটা হয়েই যেত, তাই তো? তারপরে আর আদার্স থিং যেগুলো হয়, দেখুন অ্যাডোলেসেন্স পেরোচ্ছে সবার, এটা পোয়েট একটা স্কুল, তো সেটা হতে পারে। আমি ওকে বলি সব, সেই ওপেননেসটা ছিল আপনার সাথে, ও শেয়ার করতো? আসলে ঠিক সেভাবে হয়ে ওঠে না, আমি ঠিক ওই মানে মাইন্ডসেটটা অতটা, আমার মাইন্ডসেট না, আমরাও সেভাবে মানে ঠিক সেভাবে বড় হয়ে উঠিনি বাবা মার সাথে। তো ফলে ওইখানে আমার একটু বাধো ঠেকে যে পড়াশোনা এবং ওর হয়তো কোনো পার্সোনাল লাইফ আছে, সেটা নিয়ে খুব একটা বিশেষ হবে আমার সাথে, ওর সাথে যা কিছু হয় না সেটা থাকতেই পারে, ইনক্লুশন করার দরকার নেই, কিন্তু জানার দরকার নেই ডিটেলস। বাট ডাজ হি ফিল সাপোর্টেড, যে না বাবা আছেন, বাবার কাছে সব বলা যায়? আমি সবসময় ওকে বলি, বাট মানে অন্য কিছু পড়াশোনা বা এই খেলাধুলা এইসব নিয়েই সে ওর সাথে আমার সারাউন্ডিংস, বাকি সব মা, রাইট? ওদের মধ্যে কি কথা হয় না অবশ্যই, দ্যাটস আ সিক্রেট বিটুইন দেম, আপনার জানার কথা নয়। এনিওয়ে স্যার, আপনি কতটা বিজি থাকেন? মোটামুটি থ্রু আউট দ্য ডে 8 to 9 hours I have to work outside. সেটাই আগেই বললাম যে ওকে খুব একটা বিশেষ সময় দেওয়া সম্ভব হয় না, শুধু ওই বিকেলের some part of time. No, that's understood. That's understood. One parent has already given a lot. আর সেকেন্ড জন্য তো ম্যাম আপনাকে অনেকটা ক্রেডিট দিলেন, তো বললেন যে আপনার সাপোর্ট ছাড়া তো উনি ওই সাপোর্টটা দিতে পারতেন না। এটা তো ঠিক কথা, এটা তো সত্যি। ও তাহলে তো বড় কাজটাই করে দিতেন। That's wonderful. আর he is very fond of my কুকিং। ওকে, ডিফারেন্ট ডিশেস ইউ ইউজ টু কুক। তো এটা মায়ের জন্য এবং অভিনবর জন্য অবশ্যই একটা মানে ভীষণ বড় সাপোর্ট, প্লাস এইটাই বোধ হয় কেপ্ট ইউ বন্ডেড, আই থিঙ্ক দ্যাট মে বি দ্য বন্ডিং, রাইট? সো খুব ভালো থাকবেন স্যার। আপনি তো এত ভালো একটা গিফট দিয়েছেন HMEC-কে, প্লাস অল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলকে, অ্যান্ড অভিনবর সাথে কথা বলে আমি খুবই হোপফুল দ্যাট সেম কথা আমি 12th-এর পরে যখন ইন্টারভিউটা নেব, এটা আমি পুরো ইন্ডিয়ার জন্য এবং ওয়ার্ল্ডের জন্য বলতে পারবো। সো উই হ্যাভ আওয়ার ব্লেসিংস ফর হিম অলওয়েজ অ্যান্ড আওয়ার লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন ফর হিম টু। আপনি কিছু বলতে চাইবেন প্যারেন্টদের? প্যারেন্টসদেরকে বলবো না, বাট আমি শুধু কিছু আমার শেয়ার করছি। তার সাথে সাথে আমি প্রায় সারা রাত জাগা ছিলাম, আমি ওর মা। তো তখন সিস্টেম ছিল যে আমরা সারা রাত জেগে তারপর দিন যত তাড়াতাড়ি যে আপনার লাইনে ইন কিউ, সো আই গট দ্য ফর্ম ফর অ্যাডমিশন। তো আমি প্রায় সারা রাত জেগেছিলাম আমি ওর মা, এই HMEC-র অ্যাডমিশনের সময় অ্যাডমিশন নেব, HMEC-র ফর্ম তুলবো, তার জন্য আমরা ভোরবেলা এসে এখানে লাইন দিয়েছিলাম। তো তখন আমার মনে মানে তখন ভাবিনি যে ও এরকম একটা জায়গা নেবে। তো আমি অনেককেই বলি যে সবাই ভালো স্কুল উত্তরপাড়ার মধ্যে যে অ্যারাউন্ড HMEC, তার জন্য দূরে যেতে হবে না। তুমি যদি ভালো এডুকেশন চাও, ভালো ডিসিপ্লিন চাও, ভালো টিচার চাও, ভালো অ্যাম্বিয়েন্স, এভরিথিং ইউ উইল গট ইন দ্য আন্ডার দ্য সেম রুফ, দিস ইজ HMEC। এটা আমি কোনো মানে অনেকেই ভাববে কমেন্টে হয়তো আসতেও পারে যে আপনি তো এখন বলবেনই, বা স্কুল হয়তো বলেছে আপনাকে বলতে, বাট এটা যে স্বতঃস্ফূর্ত
সেটা যে বোঝার সে বুঝবে, যে না বোঝার সে বুঝবে না। It's very spontaneous, Yes. and we are very grateful to all the people who are just behind these things. So I think the all honors goes to his teachers, and all credits goes to the administration of this schools, the non-teaching staff. And my wife already told that. And I think his perseverance is also okay. Of course, the But- child himself put in a lot of effort. But the school's effort, the discipline, the way of your teaching, the teachers, The support. their support, the total, everything. I think I am very grateful to the institutions. Because of these institutions, he's just getting this step, and we are just sitting. Thank you so much, sir, for your kind words. I'll convey the words to the head of the institution. Yes, again, I'm right. saying- The principal will be very happy to hear these words. Of course, she'll watch it also. Podcastটা উনি দেখবেন জরুর। আর আমি খুব খুশি একটা প্রিন্সিপালের জন্য, একজন টিচারের জন্য, যখন এই কথাগুলো বছর শেষে আসে না, এটাই ওদের মোটিভেট করে আরও অভিনব তৈরি করার জন্য। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং, স্যার। So children, audience, parents, teachers, tutors, whoever is watching, this podcast is definitely going to inspire you in a new way. You will feel your importance as tutors and teachers, that how you make children's lives, how you make students' lives. They listen to you, they get guided by you, they fall in love with you, and they follow you like guiding stars. So please understand that you have a very, very responsible position, even if sometimes it doesn't feel so. So dear teachers, please make sure that you keep creating Obhinobo Chakrabortis in the years to come. So HMEC, 3 cheers to you. What hit me very, very differently after talking to this child is that the amount of confidence he has in his own self. He knows people will judge, he knows people will expect, he knows that he may be demotivated or bored, but still he keeps going. This never giving up attitude is something which I am taking back today. I hope that you also find this podcast worthy of taking a few things back home with you after you have even watched it. So see you in the next episode. Take care. Keep watching.